This message was requested by the Canadian government. This is not a test. Santiago and his clones are invading Canada and killing and causing destruction. They wiped out the United States already. You have two options. 1. Stay in your homes or apartment and lock all of your doors and windows, and hide somewhere and stay quiet. 2. Evacuate. Don't go by car or anything that makes too much noise. And if they see you, there's no escape. Goodbye and good luck. Esto no es una prueba, repito, esto no es una prueba. Este mensaje fue solicitado por el gobierno mexicano. Santiago y las copias han entrado al sur de México. Evacúen las partes rojas del mapa inmediatamente. E incluso si no están en las áreas del mapa con rojo, deben evaluar a un lugar más seguro en el país. Estamos enviando a los militares para detener esto. Santiago parece haber regresado a su forma base. Así que tenemos una oportunidad. Adiós y buena suerte.